Good morning all. In this video we can discuss about the cell phone system and its security. So UMTS, it's a 3G cellular system. What is UMTS? UMTS is Universal Mobile Telecommunication System. It is actually a 3G cellular system based on GSM standard. And what are the services they provide? They provide mobile internet, multimedia messaging, video conferencing, etc. And the security of UMTS system, if you are considering security of UMTS system, they have authentication facility, that means mutual authentication and integrity mechanism. Also there is some encryption procedure is used for providing some security of the signaling messages in UMTS. So the false base station attack is not possible in UMTS. They provide some mutual authentication. Some encryption procedure is used between the SIM card as well as the network. Also some key is used for encryption key is used for integrity protection of messages. All these are the features of UMTS. Universal Mobile Telecommunication System. It is based on the 3G network or 3G cellular system. Okay. So here the data and the signaling messages are encrypted. Both the integrity protection as well as the encryption, which is based on a particular key, and here 120-bit block cipher mechanism is used for providing the integrity as well as the encryption. Okay. So the messages on all the wireless links are encrypted. Also there is an address network domain security is provided in UMTS. Clear? Next, this is the UMTS architecture. You can see this figure. This is the UMTS architecture. You can see main components of this UMTS architecture includes UE, user equipment. RNS is the MSC, GMSC, as well as EIR, HLR, AUC, GGSN, SGSN, etc. other. Okay, so this MSC, GMSC, all the registers, that is EIR, HLR, AUC, SGSN, GGSN, all these are combined together to form a UMTS core network. It is the core network of the UMTS system. And they are connected to the public networks. Maybe it is PSTN or it is internet, etc. Okay. Along with this core network, we have user equipment as well as RNS. You can see in detail the architecture of UMTS. So first one, we have a user equipment. You can see in the figure, that is main three components are the one is user equipment, RNS, and the core network. Core network includes number of other components. Okay. So the user equipment means if it may be a mobile or it's a cell phone, that is the user equipment or user interface. It could also be anything between a mobile phone used for talking to a data terminal attached to a computer with no voice capability. Okay, that is actually user equipment. And next one is radio network subsystem, RNS, radio network subsystem. That actually corresponds to UTRAN. What is UTRAN? UTRAN is UMTS Radio Access Network. You had already discussed about the GSM. So in GSM we have base station is the corresponding to that base station. In UMTS we have RNS, Radio Network Subsystem. Actually, it provides an interface between the this core network as well as between the user equipment. And there will be a core network. It is actually the central processing system, or they manage overall working of the UMTS. Okay, and it is equivalent to, in GSM it is equivalent to NSS. NSS is network switching subsystem. Okay, so the main three components for UMTS are user equipment, radio network subsystem, and core network.
And the user equipment UE, it is the major element, that is maybe a mobile or it's a cell phone, etc. In the view of far greater number of application and facility that it can perform, the decision was made to call it a user equipment rather than a mobile. It is essentially the handset, although having access to much higher speed data communication. This user equipment contains number of other components like RF circuitry, processing, antenna, battery. All these are present in the user equipment. So in user equipment, the number of elements are there, and one is RF circuitry. This circuitry handle all the elements of a signal, both for the receiver as well as the transmitter. Next is the baseband processing. That is, baseband signal processing consists mainly of digital circuitry. This is considerably more complicated than that used in phones or for various generations. Again, this has been optimized to reduce the current consumption as far as possible. Also, we have a battery. Current consumption has been minimized as far as possible within the circuitry of the phone. There has been increase in the current drain of the battery, with users expecting the same lifetime between charging batteries as experienced on the previous generation phones. This has necessitated the use of a new improved battery technology. So already we had said that UMTS has the main three components, and the first component is user equipment. Maybe it's a mobile or cell phone or other devices that is connected with the computer. Maybe it has no voice capability, etc. So all these are considered as a user equipment. Okay, and for this user equipment we have three subcomponents. Like, one is RF circuitry. They handle all the elements of the RF signal, and they are used for both the receiver as well as the transmitter. And we have a battery. Battery is there for a user equipment, that is for current consumption minimization. And the baseband processing, actually baseband signal processing is also done by using a digital circuitry. Okay, so these are the main three components of the user equipment. So നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സെൽ ഫോൺ സിസ്റ്റം, 3G സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം, അതാണ് UMTS. UMTSന് മൂന്ന് മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് യൂസർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓർ സെൽഫോൺ, അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഒരു മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം, നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് UMTS യൂസർ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. അതുപോലെ യൂസർ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും കോർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന RNS. ഓക്കെ, അതിനെ യൂട്രാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ, GSMലുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് RNS എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് യൂസർ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആണ്. അതിനൊരു RF സർക്യൂട്ടറി ഉണ്ടാവും, ബേസ് ബാൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ടറി ഉണ്ട്, ബാറ്ററി, അതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂസർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓർ UE എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ്. Also we have universal subscriber identity module, that is USIM. UE also contains a SIM card. Okay, you know about the SIM card. In case of UMTS, it is termed as USIM, that is Universal Subscriber Identity Module. Okay, actually it's a more advanced version of SIM that is used in GSM. In GSM, we are using SIM card. Okay, Subscriber Identity Module. But in the case of UMTS, we are termed as Universal Subscriber Identity Module. It's actually an advanced version of SIM card. Okay, it contains the two numbers. One is IMSI, that is International Mobile Subscriber Identity Number, as well as Mobile Station International ISDN number, MS-ISDN. Okay, so Universal Subscriber Identity Module is also a component of the user equipment. And the next component of the UMTS is Radio Network Subsystem. Already we had said that in GSM we termed it as BSS, base station. But in the case of UMTS, it is termed as Radio Network Subsystem. Okay. It is also known as UMTS, Radio Access Network, or UTRAN. And the third main component is core network.
we had already studied and discussed that they are the central processing area of UMTS. Okay, and they have number of components are there. They are split into two different areas. One is the circuit switched elements are there, also packet switched elements are present in the core network. And in the case of circuit switched elements, these elements are primarily based on the GSM network entities and carry data in a circuit switched manner. Okay, we had already studied about the circuit switched mechanism. Okay, the data are transferred through a particular circuit, or the network entities are carry data in a circuit switched manner. And in the case of packet switched elements, these network entities are designed to carry a packet data. Okay, and this enables much higher network capacity usage and can be shared, and data is carried as packets which are routed according to their destination. There won't be any predetermined or predefined circuit is not present within the case of packet switched elements, and they are packets are transferring through the network according to their destination. There is not need of a predetermined or predefined circuitry. That is packet switched element. So circuit switched elements contains MSC, GMSC, and these are the two components of the circuit switched element. Mobile switching center as well as gateway MSC. And the mobile switching center, this is essentially same as that within GSM, and it manages the circuit switched calls underway. And gateway MSC, this is effectively the interface to the external network. Okay, and the packet switched elements contain first component is GPRS support node, that is serving GPRS support node, that is SGSN. The entity was first developed when GPRS was introduced, and its use has been carried over into the UMTS network architecture. So, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് യൂസർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന് 4 മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ സബ് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. RF സർക്യൂട്ടറി, ബേസ് ബാൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ടറി, ബാറ്ററി ഇസ് ദർ, USIM യൂണിവേഴ്സൽ സിം ഇസ് ദർ. ഈ 4 കമ്പോണൻ്റ് കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ യൂസർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ RNS, അതൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ശരിക്കും, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കോർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ആളാണ്. GSMലുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷന് തുല്യമായ വർക്കിംഗ് ആണ് RNS ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കോർ നെറ്റ്വർക്ക്. കോർ നെറ്റ്വർക്കിന് നമ്മൾ 2 പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഒന്ന് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച്ഡ് എലമെൻറ്റ്സ് കൂടിയത്, ഒന്ന് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് എലമെൻറ്റ്സ് കൂടിയത്. സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച്ഡ് എലമെൻറ്റ്സിലുള്ള 2 ആൾക്കാരാണ് MSCയും GMSCയും. MSC മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ ആണ്, GMSC ഗേറ്റ്വേ MSC ആണ്. ഗേറ്റ്വേ MSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റ്വേ ആണ് GMSC എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. MSC എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച്ഡ് കോൾസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ MSC. ദെൻ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ്, സബ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർവിങ് GPRS സപ്പോർട്ട്, അതായത് GPRS മെക്കാനിസത്തിന് സെർവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് നോഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് SGSN. നെക്സ്റ്റ് വൺ, this SGSN, it provides number of functions. They provide mobility management, they provide session management, interaction with other areas of network, and billing mechanism. All these are done by this SGSN. Okay, mobility management, session management, അതുപോലെ interaction with other areas of network, billing, all these are responsible. Billing mechanism, it achieves this by monitoring the flow of user data across the GPRS network. So billing process ഒക്കെ നടത്തുന്നത് SGSN ആണ്. അതൊരു പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് കോർ നെറ്റ്വർക്കിൽ. പിന്നെയുള്ളത് GGSN എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ്വേ GPRS support node. It handles interworking between the UMTS packet switched network and the external packet switched network. So UMTSലുള്ള packet switched network elementsനെ external network, ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സ്റ്റേണൽ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗേറ്റ്വേ GPRS സപ്പോർട്ട് നോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Next we have some shared elements. You can see in the figure in the top
within the core network, in the top area, you have MSC and GMSC, and in the bottom area, you have this SGSN and GGSN. Then at the center side, you have some elements like EIR, HLR, and authenticated center, that is AUC. Okay. So HLR is home location register. This database contains all the administrative information about each subscriber along with the last known location. അതായത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. അത് ആ ഒരു യൂസർ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത് എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ, that is EIR. It is the entity that decides whether a given UE equipment may be allowed onto the network. Each UE equipment has a number known as International Mobile Equipment Identity. This number is installed in the equipment and is checked by the network during registration. So, ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ എക്യുപ്മെന്റിനും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറുള്ള ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെറ്റ്വർക്കിൽ അലൗഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി രജിസ്റ്ററിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then authentication center, it's protected database that contains a secret key also contained in the user's USIM card. So it is actually used for an authentication purpose which contains the secret key which is present in the USIM card. They are the shared elements. And how the UMTS security is provided. By using this figure, you can explain the security that is associated with the UMTS. So you have a cell phone or a mobile agent, mobile equipment is there. Then there is a base station controller is there. Then MSR and VLR of visited network is there. Then MSC HLR bar authentication center of home network. So all these are used for the security mechanism of UMTS. So within this figure, first you can see the cell phone, what is the user equipment, they can send the security capability to the base station controller. Then also the cell phone can send IMSI and TMSI number to the visited network. So first the mobile station and the base station. Mobile station is the cell phone and the base station is the base station controller to establish a connection. Okay, and during this establishment of connection, this mobile station will send the security capabilities to the base station. Okay, the security capabilities means which include some UMTS integrity and encryption algorithm supported and possibly the GSM encryption capabilities as well as also this mobile station or the cell phone sends the temporary identity TMSI current on the network, but sometimes it is not means the network cannot resolve based on this TMSI, so they are asking for the original permanent identity, that is IMSI. So TMSI or IMSI can be sent to the visited network. Okay, so the visited network requires an authentication of the home network of the mobile station data. There is a need of authentication between the home network as well as the visited network. Then the home network returns some data that includes some RANT, authentication token, XRES, integrity key as well as encryption key, etc. All these are returned by the home network. So the once this data will be reached on the visited network sends an RANT authentication challenge and an authentication token to the mobile station. And here the mobile station checks the this authentication token and calculates the authenticate response. If authentication token is corrected, mobile station ignores the messages. And the mobile station what their response is that they sends its authentication response SCRS to the visited network. So within the visited networks, they are checking for this SCRS and XCRS. SCRS is actually coming from the mobile station and XRES is coming from its authentication response that is coming from the home network. So they are checking at the visited network
for implementing the security mechanism. The visited network sends if it is okay, the visited network sends algorithm admitted to the radio subsystem. Radio access network decides or permits the algorithms to use. And the radio access network informs the mobile station of the choice in the security mode command message. And the message also includes the network security features received from the mobile station in step 1. And this message is integrity protected with the integrity key IK. And the mobile station confirms the protection of the integrity and verify the accuracy of the safety function. So these are the mechanism for the security. You can see once more this figure. So this is the security architecture of UMTS. You can see there is a cell phone, that is mobile station. There is a base station controller. What is the base station controller in UMTS? That is RNS. Then there is a visited network as well as a home network. First, cell phone എന്ത് ചെയ്യാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് മൊബൈല് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ RNSുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആദ്യം അയച്ചു കൊടുക്കും. സെക്യൂരിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ സെൽ ഫോൺ വിസിറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആദ്യം അവർ TMSI അയച്ചു കൊടുക്കും. TMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പറാണ്. പക്ഷേ ആ ടെമ്പററി ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് അതിന് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് IMSI കൂടി അയക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സി സെൽ ഫോൺ ടു MSR VLR ഓഫ് വിസിറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, IMSI ബാർ TMSI. അതിനുശേഷം ഈ വിസിറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഹോം നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ഒരു ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. അതായത് ഇതൊരു ഒത്തൻറ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ഹോം നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ എന്താണ്, ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. റാൻഡം ചാലഞ്ച് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ടോക്കൺ, ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ടോക്കൺ, ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ റെസ്പോൺസ്, അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കീ, IK എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കീ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ വെക്ടറായിട്ട് വിസിറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ വിസിറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ റാൻഡം ചാലഞ്ചും ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ടോക്കണും ഡയറക്റ്റ് സെൽഫോണിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കീ കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഒരു റെസ്പോൺസ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. SCRS റെസ്പോൺസ് ആണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ടോക്കണിനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ്. സോ SCRS റെസ്പോൺസ് വിസിറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമുള്ള XRAS എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, ഹോം നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് യെസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് സെക്യൂരിറ്റി എവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അലൗഡ് ക്രിപ്റ്റോ അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ ബേസ് സ്റ്റേഷന് അയച്ചു കൊടുക്കും. സെക്യൂരിറ്റി മോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അലൗ സബ്സിക്വൻറ്റ് യൂസർ മെസ്സേജസ് ആർ എൻക്രിപ്റ്റഡ് യൂസിങ് ദ CK എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി മെസ്സേജുകളെ അവർക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതർവൈസ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എൻ എറർ, സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് വരിക. നോ ആണെങ്കിൽ എറർ ആയിരിക്കും വരിക. ദിസ് ഇസ് ദ UMTS security mechanism. Okay, and what are the advantages of advantages and disadvantages of UMTS? So advantages means faster data rates, support multimedia applications such as video and photography, high-speed mobile internet access, increased capacity, value-added services like some mobile TV, GPS, video call and video conferences, all are allowed in UMTS. But there is disadvantages. There are some disadvantages. It requires 3G compatible handsets. First disadvantage is that cost of upgrading to 3G device is expensive. Power consumption is high. 3G requires closer base stations, which is also expensive. So these are all the advantages and disadvantages of UMTS. So cell phone mechanism is UMTS. So how the security of this cell phone is, cell phone system is handled. These are all what we have studied here. Thank you.